I will say two things. Number one, I think that the reason literature pairs with conflict studies and conflict resolution is that literature is entirely literary criticism and creation of literature is entirely about conflict. Um, it's fictionalized, but in that way, it's a perfect laboratory for thinking about and studying conflict. So Una delle that's one cose, thing. una delle cose che mi piacerebbe dire da subito è che la letteratura è e parla del conflitto, sono storie di conflitto, quindi non sono poi mondi così distanti. But what I didn't add to my biography was that I do also have an advanced degree in negotiation and dispute resolution from Creighton University Law School. So I have been trained in mediation and dispute resolution from a legal perspective. Ah, ok, però dice sì, ok, sono professore di letteratura, ma ho anche studiato mediazione e conflitto e ho preso un diploma alla Creighton University. Quindi non è che sia, anche lì hanno toccato delle cose legali poi alla Which I came too late because of my work in collective bargaining. So. fine. E quindi di qui salta fuori poi il lavoro che lui ha fatto nei negoziati per i contratti collettivi. So, and that's a lead in to, when I think about what I like to talk about in American mediation right now, I'll show you a book that was written by two of my professors at Creighton. So hold on just a moment. Mi piacerebbe mostrarvi un libro scritto da alcuni miei colleghi. So these two people, this is, and I'll send you a link to this. This is a book called The Neutrality Trap by Bernie Mayer and Jackie Font Guzman. And I don't know, do you read Bernard Mayer in Italy? Is that someone you're familiar with? Yeah, I remember a book about neutrality that was yellow and black cover. Yeah. Remember. Beyond Neutrality, I think, Beyond Neutrality, yes. is the one. Questo libro è What's the Neutrality Trap? La trappola della neutralità. Ah, eccolo là, Beyond Neutrality. Sì, ci ha chiesto se qualcuno conosceva questo autore, Bernard Mayer. Okay. So I studied with Bernie, and I'm still, even though I am no longer working in his mediation model, I'm still a great follower of his. And Carlo, you know this, we had some complex conversations about what neutrality is and what the role of neutrality really should be in mediation. And I'm very much obsessed with this whole question about whether neutrality is even a useful and helpful concept right now. E mi sembra che il concetto di neutralità sia centrale. Con Bernard Mayer ha discusso parecchio su questo e anche recentemente all'interno dell'istituto abbiamo discusso di neutralità. Abbiamo scritto un pezzo che è stato discusso poi riguardo alla guerra russa in Ucraina. Abbiamo preso posizione contro l'invasione. E questo ha generato tutta una serie di discorsi perché si è detto, bah, insomma, come istituto, sì, non è che stiamo rompendo la neutralità. I mentioned just the story of the Russian invasion. I still think about that conversation. Well, okay, so what I'm thinking about today is, as someone who does a great deal of workplace mediation and workplace facilitation, is related to the geometric progression in diversity in the American workplace right now. Essendo io lavoro soprattutto nei conflitti all'interno sul posto di lavoro, workplace conflict. E una delle cose che mi piacerebbe discutere oggi, raccontarvi oggi, è sulla geometrica
esposizione della questione della diversità, come la chiamano loro, di questi conflitti. And as a result of many traditionally marginalized people moving into management and leadership positions that were less accessible to them previously, workplace conflict is beginning to take some new shapes that always existed but are becoming more common. Grazie anche al fatto che molte persone che prima appartenevano a settori, diciamo, emarginati, sono arrivati a posti di potere e di responsabilità. Ecco, questa questione della emarginazione è diventata di primo piano nella discussione pubblica. And so as a literary critic, I'm fascinated with concepts of power, and that translates into my mediation practice as well. La cosa che mi affascina nel conflitto e quindi anche nella mediazione, nella pratica della mediazione, è il concetto di potere, l'idea di come il potere possa condizionare i rapporti. And what we know about facilitative mediation models is that one of their dangers is that they have the ability to support the more powerful party in the room. E la cosa di cui bisogna prendere atto è che il modello tradizionale, quello facilitativo, presenta lo svantaggio di, come dire, tendere a riprodurre i rapporti di potere che esistono. Or support the cultural norms of the more powerful party in the room. So rules that Yeah. okay. So rules that facilitative mediators might set in a mediation, such as only one person speaking at a time, or only particular types of language can be used, no vulgarity, no multiple people talking, no speaking quickly, no highly emotional speech. These are all things that in the United States support the white hegemony. A volte i mediatori lo fanno, traduco liberamente, a volte i mediatori lo fanno anche inconsciamente, però non si rendono conto che quando fissano le regole di base, per cui non ci si parla sopra, non si parla troppo velocemente, non si dicono volgarità, non si deve cedere nelle emozioni. Ecco, non fanno che riprodurre un modello culturale dominante, in genere il loro. E negli Stati Uniti il loro diventa quello dei bianchi. And this is interesting for me to watch because while I appear to be a white person, I am actually a Jewish person, which means that I communicate from a high context culture as opposed to the preferred business culture in the United States, which is a low context communication culture. Transformative mediation has the ability, I believe, to level much of the playing field with regard to cultural power in communication, but I think we still have to always be cognizant of ways that we as white or seemingly white American mediators might be accidentally tipping the power balance in favor of the more privileged party. L'approccio trasformativo in sé ha diciamo, la qualità di neutralizzare questi aspetti negativi che dicevo, cioè la tendenza di favorire una cultura piuttosto che un'altra dominante. Però da mediatori dobbiamo sempre stare attenti, dice lui, perché inevitabilmente noi abbiamo il nostro mondo e quindi cerchiamo di portarlo, anche se non ce ne accorgiamo,
come normale rispetto ai mondi degli altri. So, if you have time, I'll tell you a story about a mediation consultation that I did that turned into more of an organizational facilitation, as an example. Vi racconto una storia adesso, se abbiamo tempo, ma absolutely we have time for that. And we're curious to hear. I was called to a social services organization that was in the midst of a dispute about an important policy going forward. Sono stato chiamato da un social service organization, da un'organizzazione di, diciamo, di servizi sociali, in relazione a una discussione che era centrata su, diciamo, certe politiche che dovevano essere adottate. When I came to the mediation, the parties were set on opposite sides of the table, as they often will do, as they usually will do, and I couldn't help noticing that the three women on one side of the table were all white women, and the three women on the other side of the table were all African American women. They were all black women or women of color of some definition in their minds. Ok, allora la situazione era questa: lui arriva come mediatore e c'è un tavolo rettangolare. Da una parte ci sono 3 signore bianche e dall'altra parte 3 signore nere. And without going too deep into the content of the mediation, at one point I did a check-in with the parties. I said, I notice everyone has stopped talking. I just wanted to check in and ask if this is working for you. Are there any changes that I might need to make to help this conversation go better? How are things going right now? E a un certo punto chiedo a loro se le cose vanno bene, se posso fare qualche cosa per aiutare la conversazione in altro modo. When the leader of the black women said, "This is not going well at all. They are being so disrespectful to us that we can barely continue this conversation." E a questo punto la capa, diciamo, delle signore nere salta fuori e dice: no, no, assolutamente è una schifezza. Queste qui davanti, cioè le bianche, ci stanno trattando in malo modo e ci chiediamo se valga la pena proseguire la discussione. This surprised me a great deal because the tone at the table was incredibly calm. The women who were supposedly being disrespectful were being perfectly nice. They were using perfectly neutral language. Their body language was, for all intents and purposes, kind and pleasant. Ma la cosa mi ha lasciato del tutto sorpreso, perché fino a quel momento le signore bianche si erano comportate in maniera, a mio avviso almeno, perfettamente corretta, cioè il tono era tranquillo, non avevano usato nessuna parola offensiva, cioè tutto tranne che mancanza di rispetto. So now this is where I have to tell you, I probably would, if I were mediating at my transformative mediation center, my mediation partner would be very angry with what I am about to tell you. But I am not one of those people who believes that it is impossible to hybridize mediation and facilitation styles. Even the Institute, where they're very orthodox, Baruch Bush and Joseph Folger both believe that we should not hybridize forms. I disagree with this and hybridize a great deal. E a questo punto vi racconto cosa mi è venuto da fare a me, e vi anticipo però che io vedo, sono abbastanza liberale nel considerare l'ibridizzazione di forme trasformative con quelle facilitative, anche se so che gli ortodossi mi guarderebbero male se
And I tried to do it in the most non-directive way possible. And my most important mentor, Tom Walrob, taught me this tool which we call in the United States tentativeness. Um, this somewhat submissive way of getting our ideas out there. And I'm not sure how you might talk about this in Italy, but tentativeness is what we use here. Sì, e allora a questo punto ho detto qualche cosa in una maniera tentativa, vale a dire mettendola là, offrendola come un umile contributo, ecco, no? Il senso è un po' quello. And what did you say? I said, I said, would you mind if we stopped for a moment instead of talking about this policy, if we talked about the types of conflict we've had with each other here at the agency? Ah, e a questo punto ho detto, che ne dite se cambiamo, diciamo, l'oggetto della discussione per adesso e affrontiamo un'altra questione. Quindi qua si capisce perché non è molto ortodossa come approccio trasformativo a quello che G Woolf ha fatto. Now I understand why it is not so orthodox. Yeah, this is not super orthodox, and again, I've never claimed to be orthodox, and they know this at my mediation center. When I am at the center, I play by their rules, but when I am consulting alone, I play by my rules. So I said to the two most vocal black women, have the two of you ever disagreed about something at work that was important? And they said, well, yes, of course. And I said, could you tell me about your most important, most emotional, or most, impactful disagreement that you had with each other? E allora ho chiesto a due delle signore nere, che erano un po' le più incazzate, ma scusate, avete avuto, immagino, dei problemi al lavoro? E come no, abbiamo avuti. E allora, potete dirmi quali sono state le cose che vi hanno disturbato di più di questa esperienza? And they began to describe a day-long, highly emotional, highly vocal, almost personal argument that they had with each other. They yelled at each other. They cried at each other. They slammed around in their office. It was, and they went so far as to say we had to be careful because we needed to make sure that our clients were not able to hear us having these arguments. They were fighting at high pitch. E hanno cominciato quindi a raccontare di tutto e di più, anche in maniera ovviamente carica di emozioni, di porte sbattute, di discussioni accese e così via. It said, and when the dispute concluded, how did things end? How did you behave with each other? And they said, we hugged and went to lunch. E allora a un certo punto gli chiede, vabbè, ma alla fine di tutta questa storia, com'è finita questa esperienza di disastro, di rapporti, eccetera? E loro tranquillamente hanno detto, vabbè, basta, è finita e siamo andati a mangiare insieme. So then I turned to the other side of the table, to the white women, and I said, I have the same question for you. And they, of course, had a dispute that they wanted to tell me about as well. Only it conducted itself in a very different manner. E allora a questo punto mi sono rivolto alle signore bianche dall'altra parte e gli ho fatto la stessa domanda, che se avevano avuto dei problemi e come li avevano affrontati e gestiti. Ed era tutta un'altra musica. No voices were raised. There was almost no face-to-face discussion. It was mostly through email and resolved itself quietly with no emotion and
and no one in the office was even aware that the two of them were in the middle of a gigantic argument. E qui mi sono accorto che quello che mi raccontavano era una storia invece di conflitto dove i toni non si alzavano assolutamente, tutto veniva detto per email soprattutto, e rimaneva tutto ad un livello molto freddo, diciamo. And I said, when it was over, what did you do? When you solved the problem, what did you do? And they said, we went back to work. E quindi Geoff gli chiede, beh, alla fine come è andata a finire questo conflitto che mi raccontate? E loro hanno detto, ma siamo ritornate a lavorare. So then and this is very outside of the model, but it was for a reason. And again, I wasn't really being asked to mediate. I was facilitating. So then I said, and almost never caucus. I almost never caucus when I'm mediating in transformative model. Sì, in realtà non era proprio una vera mediazione, ma ero più un facilitatore. Ecco. Però la cosa è più o meno simile. Ecco, una cosa che volevo dirvi è che qua non faccio sedute separate, soprattutto quando lavoro con l'approccio trasformativo, quasi mai capita che faccia dei caucuses, delle sessioni separate. But this time it was around lunchtime and we broke and I let them go off to lunch. And then at the end of lunch, I went to each group and I asked them this question, the two leaders of the groups. And I said, Melinda was the leader of the Black women's group. And I said, Melinda, have you ever been in an argument with Hannah? And she said, absolutely, yes. Hannah was the leader of the white women's side of the table. And I said, tell me about that disagreement that you had with her. And she said it was very frustrating. She was dismissive and disrespectful, and she was not listening to me, and she was not communicating with me what she believed. And I've never been so frustrated in my life. Allora, dicevamo che lui non fa quasi mai sessioni separate, però in questo caso era arrivato l'ora di pranzo, quindi sono andati a mangiare e dopo pranzo lui ha preso le due cape, quella delle signore di colore, Melinda, il nome di questa signora, e quell'altra si chiamava Anna, e ha chiesto alla prima, senti Melinda, tu hai mai litigato con Anna? Come no, dice, certo. E com'è andata? È andato un disastro, perché questa è stata l'esperienza più frustrante che ho avuto. Questa non mi rispondeva, non c'era modo di comunicare. La sentivo non rispettosa proprio perché non mi dava, come dire, riscontri, ecco, era impossibile entrare in contatto. And I went back to the other table and I said, Hannah, let me tell you, can you tell me about this disagreement that you had with Melinda? And Hannah said, oh my gosh, it was the most stressful experience of my life. A questo punto ovviamente va da Anna e gli dice, com'è andata quella volta con Melinda? Oh Madonna, che disastro! È stata la peggiore esperienza che abbia mai avuto nella mia vita. She said, she yelled at me, she was abusive and disrespectful, she was scary and mean and personal about the whole thing. Mi ha attaccato, mi urlava, mi sarebbe saltata addosso. So I then brought the parties back together and I said, I want to tell you about something that I talked to you both about in caucus, and I wanted to see if you were willing to share what you told me when we were discussing privately. The way each of you felt when Melinda and Hannah were
in that argument last month. A questo punto riunisco tutte quante e dico, sentite, avete voglia di sentire le campane che ho sentito separatamente di come avete vissuto questa esperienza di conflitto? And please try the best you can to use the same words that you used with me to describe your situation, which they did. And you could see the looks on both of their faces. They were both shocked to hear how their behavior was perceived by the other. E l'ha fatto raccontare a loro stesse, pregandole prima di usare possibilmente le stesse parole che avevano usato quando avevano raccontato a Geoff la loro esperienza. E mentre si scambiavano questa reciproca esperienza, lui ha potuto vedere lo stupore di ognuna che realizzava delle cose che non aveva immaginato, cioè il fatto che l'altra pensasse che il comportamento che si era trovata a dover gestire era qualcosa che sì, era intollerabile. This is where my personal experience as a communicator in a white organization comes into play, because as a Jew, I've been brought up in such a way that we talk over each other, we participate in each other's conversations, we jump in, we jump out. It looks to the large majority of my colleagues like I am a terrible interrupter, is how it's perceived. But in the Jewish education I received, not behaving like I do is perceived as being disengaged from the process. In the non-Jewish community around me, it's perceived as being rude and interruptive. La cosa interessante che, ad esempio, lui dice, io arrivo da una comunità, da una famiglia, da una cultura ebraica, dove partecipare alla discussione è visto come anche interrompersi is more or less the same for Italians. So we were talking the same thing. Well, I was going to say that in the United States, the three groups that communicate most similarly are Jews, Italian Americans, and Puerto Ricans. Sì. Che ne immagino. Sì, i portoricani, gli ebrei, gli italoamericani, tutto sommato sono gruppi omogenei sotto questo profilo, nel senso che la discussione è viva, la gente interrompe, prende la parola, ti parla sopra e così via, e questo è visto come un modo di partecipare, no? Se uno resta in disparte, non parla mai, viene interpretato come, vabbè, non vuole far parte della conversazione, o gliene frega niente, cioè tutto il contrario. So to make this a bit shorter, we went a long way through helping them to discover that what they were experiencing were two different conflict cultures that were incoherent to each other. And as a result, both parties felt disrespected because their models of communication, their cultural models of communication, were not being respected. E alla fine della storia, insomma, quello che questa vicenda mi ha veramente, su cui mi ha aperto gli occhi, è il fatto che mi trovavo di fronte a due modelli culturali di comunicazione, che ovviamente erano diversi e ovviamente ciascuna delle parti percepiva il modello culturale dell'altro come non rispettoso, perché non era aderente al suo. Tutto là. And currently, this is the story about American corporate culture in general, which is that low context, white, cisgendered communication is privileged over any of the preferred models of communication from any of our minority groups. And
when our minority groups attempt to communicate in a way that is coherent to them, they're accused of lack of professionalism, lack of respect, lack of teamwork, all of these things that are perceived by the low context culture as incorrect. Il modello, come dire, quello pacato, chiamiamolo low context, è il modello dominante, almeno in America, nel mondo degli affari. E chi non si comporta coerentemente con questo tipo di approccio viene percepito come fuori luogo. E Geoff ha usato una serie di termini che mi hanno fatto pensare, perché dice viene considerato che gli manchi professionalità. Quindi uno che parla così è sminuito nella capacità lavorativa stessa, che manchi rispetto, che manchi disponibilità al lavoro di team. This is a long way of getting to the point that I'm trying to make, which is the strength of transformative mediation. And the thing that we in the United States, I believe, need to concentrate most on in our practice is expanding communication space for a variety of types of communication that should still be considered respectful and professional and collaborative. And until we expand that vocabulary, that communication vocabulary, we will continue to have conflicts running under the conflicts in the workplaces, and those conflicts running under the conflicts have more to do with culture than the actual dispute at hand. Questo conflitto latente crea conflitti su conflitti, soprattutto nell'ambiente di lavoro, perché l'ambiente di lavoro poi è quello dove le persone si scambiano esperienze ogni giorno, si scontrano e dove questi modelli appunto trovano spazio. E ecco che una pratica trasformativa di gestione dei conflitti, di mediazione dei conflitti può aiutare in quanto può ampliare, come dire, il vocabolario impiegato per gestire appunto conflitti come questi e aprire consapevolezza al mediatore, al facilitatore. And I think I've gone much too long, so I will stop there. And it's just a fascinating story. And I guess that you perfectly get the point of telling us something new about the situation, because this is a situation that is fairly new or unknown in Italy, still unknown, because we don't have the same level of immigration or cultural clash as you have. No, gli ho detto che ha colto, secondo me, perfettamente nel segno, perché questo ci dà l'idea un po' di come il mondo sia diverso da quello che abbiamo noi qui. Qui in Italia in fondo non abbiamo un problema come questo a questo livello, no? Certamente ci possono essere conflitti culturali, pensate solo agli zingari o agli immigrati che arrivano, ma insomma non è al livello che è negli Stati Uniti. Thank you, Jeff. I just asked people here if they have questions to ask you, but it's very interesting and it's a very fascinating story. And I do think that for our European transformative mediators, that this conversation has more or less value, depending on where we are. And that's interesting for me to know that Italy is still to the point where the influx of outside cultures is maybe not getting large enough for this to be much of a concern. But I do think that I do think that it's something that we should probably all keep our eyes on as we go forward. Sì, anche lui è interessato a sua volta nel sapere come girano le cose da noi.
No, mi è venuto in mente un film che avevo visto su delle donne di colore che avevano collaborato per fare il primo sbarco sulla Luna, se non sbaglio, dove si vedevano queste scienziate nere che si facevano un mazzo e alla fine sulla Luna si è arrivati anche grazie a loro e che per andare in bagno dovevano fare i chilometri perché avevano un bagno apposta per i neri dall'altra parte della ditta. Però mi sembra una roba, cioè, per me è una roba lontanissima. Mi chiedo, questa situazione ancora bianco-nero, ma se tipo in una New York possiamo parlare di profonda America perché mi lascia basita. Okay. Sarah is interested in understanding if there is still in the States discrimination. I mean, we're not really accustomed to discrimination. We are not really, luckily, accustomed to have people discriminated because of the color of the skin, or of course racism is everywhere, and the risk is always present, but we do not experience that kind of thing. That it seems that in America. So yes, the answer is yes, it still exists, and it exists to the level that if you are a minority person, you still have to begin every conflict with the question, is this happening to me because I am in a minority culture? Sì, dice la risposta sì. Purtroppo la discriminazione negli Stati Uniti esiste, e esiste nella misura in cui ogni persona, diciamo, di una minoranza, che sia nera, che siano indiani nativi, che siano Sì. cosa, quando comincia a gestire un conflitto si chiede, ma mi capita perché sono nero, perché sono latino, perché sono non so cosa. Which is what was happening in the case that I just described, was the black women felt that they were being dismissed because they were black. And I see this every day in my job as a dean, students with complaints who happen to be black students very frequently begin every discussion with, this thing that my professor has done is done because I'm being discriminated against. Even when it is not true, even if it's not the reason, it's so present in the minds of marginalized people here that it remains natural to be the starting point. Lo dice anche per esperienza personale, no, all'università, perché gli studenti lo si nota, dice che anche inconsciamente a volte uno cade in questa trappola mentale. Mi stanno facendo questo perché sono nero, perché sono non so cosa, ecco, perché sono di una minoranza, mi succede questo per questa ragione. This is something really absurd in our perspective. Maybe we are really privileged. I mean, we are talking because we are white. We are okay. And it is absurd, and I think it goes very much back to the establishment of the United States and our previous belief that to be an American, we should all melt into one single culture, which becomes less and less possible and less important, especially when cultures are so different and people can be identified by the way they look as opposed to the way they act. And as a minority, as a Jew, I have been very privileged in that my people were able to melt into that American culture and hide as though we were regular white people. But if you are a brown person or if you are an Asian person, that inability to hide inside of the culture makes it much easier for people to single you out. Sì, dice probabilmente è legata alla storia della formazione dell'America, quando
un certo modello culturale sia È duro a morire, un certo dura a morire. cliché culturale. Volevo chiedere io una cosa, sulla base anche della storia che ci ha raccontato, lui ha detto che non usa in genere le sessioni separate, ma appunto sulla base di questa sua esperienza, quindi si è fatta una qualche regola su quando usare, quando secondo lui è importante a questo punto. Mi sembra di aver capito che nel caso ha avuto un po' una sorta di intuizione, di occasione. Sì. C'è in qualche modo, non so, un'idea di dire adesso ho capito che, oppure quando mi capita un po' questa situazione forzo, cerco di usare la sessione separata piuttosto che no. Cioè si è fatto una qualche regola, si lascia guidare dall'istinto, non lo so, un po' capire un po' se c'è una dritta sotto questo aspetto. Okay, Alessandra Grazie. is curious about the use of caucuses that you mentioned in your story, and she asks if you have some let's say rule of thumb when using it or not, or Ordinarily, I will never call for a caucus, but I will respect the request of one of the parties to caucus. So that's once the mediation has started, at least, when I'm working in transformative model. Quando lavoro come mediatore trasformativo, di regola non promuovo io il ricorso a sessioni separate, ma ovviamente se me lo chiedono sono a disposizione. The only other time that I meet with parties separately is before a mediation that has either violence or another type of specific victimization underlying it. Questo naturalmente dicevo prima quando la mediazione parte. Invece può capitare che prima che la mediazione parta io veda le parti separatamente, soprattutto nelle situazioni dove mi accorgo che c'è una delle parti che può aver subito una qualche situazione di violenza, qualche cosa da chiarire preliminarmente. And that is to make sure that everyone will feel safe being together. But going back to the book that I showed you here, right, is to make sure that people who have been victimized see a value in this conversation in the first place. That they have not a value, that they have a context for the reason that the conversation is happening. And to help them either discover that or just discuss why they might not see value. Sì, faccio questo contatto preliminare soprattutto per verificare se c'è disponibilità a fare questo incontro e se le parti sono disponibili ad utilizzare la mediazione come dovrebbe essere utilizzata a loro vantaggio, percependone il valore, non come un ambiente ostile o pericoloso. Volevo solo dire una cosa, ma molto banale, mi veniva in mente, se posso, Carla, quando raccontava l'episodio delle appunto signore bianche e nere, che qualcosa di magari molto diverso, ma me l'ha un po' richiamato, accade quando al tavolo di mediazione c'è una persona straniera, magari dell'est, che notoriamente, almeno la maggior parte, perché non è bene generalizzare, parla con voce molto alta. E questo in genere, specialmente mi sono accorta in videoconferenza, dall'altra parte viene percepito come un'assoluta mancanza di rispetto. Sono, diciamo, no, hanno una modalità, non so se per effetto della traduzione, se nella loro lingua madre, ma mi credo, insomma, questo fatto proprio, ecco, mi ricordava che in realtà io l'ho notato varie volte, che specialmente mi è capitato nei casi di locazione, no? Quindi già c'è, come dire, il vissuto che
ti ho dato la casa oppure ti ho dato l'azienda, sei uno straniero, magari non hai pagato, me l'hai danneggiata, eccetera, eccetera, per di più parli con questo tono così, mi interrompi. Ecco, e questa differenza, che credo in parte naturalmente è culturale, quindi fa parte di un retaggio, ecco, me l'ha un po' ricordata, ecco. Grazie. Christina was recalling an experience similar to the one you had with a white and black women, and she have had some mediation, some cases relating to tenancy of an apartment, flat, and there were in that case people from the East Europe as tenants, and they used to talk loud, very with a high pitch, and that was perceived as disrespectful from the Italian owner. So something similar at the end. My guess is that even within Italian culture, there are regional differences in comportment that probably sometimes mimic those types of differences as well. Well, thank you very much. I have left my email address in the chat just in case anyone wants to send a message or talk or connect in any way. I'm always happy to do that. So thank you very much for allowing me this time. I know I took a lot of time. I hope I did not get in the way of other things on your agenda. No, absolutely useful and delightful. Thank you. Thanks to you. Thank you, Jeff. Thank you. Bye. Bye. Ciao. Bye. Ciao a tutti. Ciao.